Alright, neera oli ku mukutu gwa Point Media UG nyongera okwaniriza yonna gy'osinzirira okubanga otugoberera te mu kiseera kyekimu nyongera okwaniriza oyo asobodde okubanga atwegattako nja kusaba genda maaso obere nga osubscribinga likinga sharinga ate era commentinga tubere nga tutambulira wamu nga bulijjo obere nga tosubwa nsonga zonna butya we zigenda mu kisaawe eky'ebyobufuzi mu ggwanga erya Uganda. Twakusuubiza ntugenda kuba tukutuusaako obubaka obwasobodde okubanga ate bugenda maaso ku saidi ey'Ekisozi mu Gomba district oluvannyuma okuba nti nno Gen. YOWERI Museveni mu bbaluwa gye twalaba ku lunaku olwa Saturday weekend ewedde ennaku z'omwezi nga 23 omwezi ogw'ekkumi gwe twakakuba emabega okuva ewa Hamson Obuwa government chief whip nga awandiikira ababaka ba NRM babere nga beteekateeka okubanga basisinkana omukulembeze w'eggwanga Gen. YOWERI Museveni kakati nno olutuulo olwo oba meeting eyo yabaddeyo olunaku olw'ejjo olw'okutaano ennaku z'omwezi nga lumu mu mwezi omupya guno ogwa 11 gwe tulimu. Tugenda kuba tulaba biki ebyasobodde okubanga byogerwako. Gen. YOWERI Museveni yasobodde bulungi nnyo okubanga asisinkana ababaka ba NRM wabula njaga kutegeeza nti meeting eno oba olutuula luno terwabadde kasisinkana oluvannyuma okuba nti nno ebimu ku ebyo ebiri ennyo ku mitwe gy'Abannayuganda era ne ku mimwa z'ensonga ez'emmwanyi ezasobola okubanga ziva mu kuteesebwako ne ziyingiramu ebyamawanga kakati kirabika n'ebyobufuzi bisobodde okubanga biyingira mu nsonga eno okusinziira ku Gen. YOWERI Museveni akakasa era ategeeza nti kyali mu kukola era ekiteeso ekya National Coffee Amendment Bill okugyawo ekitongole ekya Uganda Coffee Development Authority kigenda kuba kiyambako okwongera okugaziya okulima kw'emmaanyi awamu n'okulaba nga eggwanga erya Uganda lyongera ddala okufuna ensimbi mu mmwanyi ezo eziba zitwaliddwa mu butwale obwa wabweru w'eggwanga erya Uganda. Kakati asobodde okuba nga asisinkana bulungi nnyo abakulu era aba NRM mu bitundu by'Ekisozi ku faamu ye ate era mu Gomba district era tugenda kuba tuyitiramu adda bulungi nnyo byasobodde okubanga ate ayogerako. Wabaddewo n'abantu abalala abakulemberamu initiatives ezimu Gen. YOWERI Museveni zeyatandikawo abasobodde okubanga boogerako n'ababaka bano aba NRM ku nsonga eza wealth creation okubanga beetandikirawo obugagga bo bennyini obukubanga ate tebalinda gavumenti ya Mwami Museveni. President YOWERI Museveni mu bimu ku ebyo byagenze mu maaso okubanga ayogerako ayongedde okukakasa ababaka be aba NRM Parliamentary CAUCUS nti okuva we yajja mu buyinza mu mwaka gwa 1986 gavumenti ye ebadde ekola bukulubirire okulaba nga social economic transformation etuukirira buli munnayuganda yenna. Gen. Museveni yagenze maaso okwogera bw'ati yategeezezza a country like Uganda is very rich. It has got a lot of national resources, but the problem is that the population did not know how to use the national resources to live a good way, the modern way, and that is why we have been advising them that they need to move on two fronts. Number one, free education for all, and number two, prosperity or wealth creation for all. Gen. Museveni mu kwogera eri ababaka bano aba NRM n'abantu abalala ababaddewo yategeezezza nti eggwanga ng'erya Uganda ggwanga ddene ate erigagga ekyenkaniddeawo era lirina buli national resources zonna ezeetaagisibwa wabula bannayuganda bwe buzibu okubanga tebamanyi butya bwakozesa bya bugagga bya ggwanga erya Uganda mu ngeri ennungi. Gen. Museveni agamba nti engeri gye bayinza okubanga bayambako kyekyokulaba nga ebbanga lyonna babadde babawubula bannayuganda nti beetaaga okutambulira ku fronts bbiri. Front namba emu, buli omu yenna abeere nga afuna okusomesebwa okuli free oba okw'obwereere. Ate ekyokubiri, buli omu yenna yenyigire mu kwetandikirawo ekigenda okubanga kimuwa obugagga. President yagenze maaso okwogera bino eno nga bwe nkutegeezezza yabadde ku faamu ye ey'Ekisozi mu Gomba district era nga meeting eno yasobodde okubeeramu ba wealth creators
ab'omu kitundu awo abategeeza nti General Yoweri Kaguta Museveni yasobola okubajja mu bwavu ate bwe baalimu. President yagenze maaso okunnyonnyola nti okulaba nga bannayuganda bagiyingira mu social economic transformation beetaaga okwenyigira mu kiyitibwa money economy nga bayitira mu sectors eziwererako ddala nnya, era ng'okwo kuliko commercial agriculture, okulima okw'ensimbi, industries and manufacturing, ebyamakampuni, services awamu ne ICT. General Museveni agamba nti ezo ze sekta nnya bannayuganda ze balina okwettanira okulaba nga ate balina kye beekolerawo. Mu kwogera kwe agamba now if you go into one of those definitely you join the money economy, because part of the problem of Uganda here was that the majority of the people were outside the money economy. They were just working for food. General Museveni agamba nti singa wenyigira mu sectors ezo nnya okuli commercial agriculture, industries and manufacturing, services awamu ne ICT, ojja kuba weegatta ku money economy, kubanga obuzibu bwe bubadde nga wano mu ggwanga erya Uganda abantu abasinga babadde bali wabweru wa money economy nga kye bakolerera kyokka kwe kufuna ekyo kye bagenda okulya. We have been educating Ugandans about commercial agriculture with ekibalo. Assess how much you could get. In this case, we insist that separate intensive agriculture where you go for the high value enterprises from extensive agriculture where you get little money per acre, but because you have done it on a big scale, you will end up getting good money. General Museveni agamba nti babadde nga bayigiriza bannayuganda ku butya bwe basobola okwenyigira mu kulima okw'ensimbi, era nga basobola n'okubala bulungi sente mmeka ze bayinza okufuna. Era agamba mu ngeri eno balemedde ku kyokulaba nga bayigiriza bannayuganda butya basobola okwenyigira mu kulima ku ttaka ettono, wabula ne balimako kinene ate nga bataddeko ebirime awamu n'ebisolo. N'olw'ensonga eyo General Museveni ategeeza nti nga beenyigidde mu ekyo ne baba nga balina ettaka ttini, wabula nga bakozesezza resources zonna ze balina okwenyigira mu kulima, ne baba nga babadde bakikola mpola, wabula kijja kuba kigenda maaso okugaziwa, era bajja kugenda okulaba nga batandise okufuna sente eziwererako ddala. Era agenze maaso ng'agamba nti ng'ayitira mu gavumenti asoboledde ddala okuba nga abuulira enjiri ya wealth creation mu bitundu bingi nnyo eby'eggwanga erya Uganda nga ebitundu bya Cattle Corridor. General Museveni agamba in the Cattle Corridor we have done a job. People have joined dairy farming, but where we are now, many parts are mainly crop areas, and this is where we have been fighting to get this concept of intensive agriculture, where with small land can get out of poverty. General Museveni ayongera okukkaatiriza we yabadde n'ababaka abe NRM ku faamu ye ey'Ekisozi nti abantu bangi nnyo asobodde okubabuulira enjiri eya Operation Wealth Creation. Era abantu b'omu Cattle Corridor bakoze omulimu mulungi nnyo, era abantu bangi nnyo basobodde okwegatta mu kukuza ente ez'amata oba okulunda ente ez'amata, wabula okusinziira mu ggwanga erya Uganda lye tulimu, General Museveni agamba nti ebitundu bingi nnyo bisinga favoringa kumeza bimera. N'olw'ensonga eyo kyekyo lwaki babadde balwana bukubirire okuba nga bategeeza abantu concept eya intensive agriculture, nga omuntu ne waaba alina ettaka ttono wabula asobola okukozesa ettaka eryo n'asimbako ebimera ebiwererako ddala n'asobola okuva mu bwavu. When I came here, of course there were a lot of contradictory messages, but eventually people listened to what I was telling them. Era General Museveni agamba nti we yasooka okugenda mu bitundu by'Ekisozi
oba mu Gomba district waliwo abaamuwakanyanga abawererako ddala era nga tebakkiriziganya na byayogera, wabula ate oluvannyuma basobola okuwuliriza ekyo kye yali abagamba era ne batandika okufunamu. Omu ku abo abayogedde ye Sarah Nalwogwa ng'ono coordinator owa Presidential Poverty Aviation Program mu districts okuli Gomba awamu ne Sembabule. Era General Museveni yategeezezza ababaka be nti omukyalo ono yatandika oba batandika project mwaka gwa 2011 we yasobola okubabuulira enjiri ya wealth creation mu kuyitira mu kulima okw'ensimbi oba commercial agriculture. Omukyalo ono mu kwogera yagenze maaso okwogera bw'ati: People here had land but had nothing to eat since they had no knowledge of how to utilize their land. Nalwanga agamba nti abantu mu district eza Gomba awamu ne Sembabule baali balina ettaka lingi nnyo naye ng'ate baavu ate tebalina kyakulya olw'ensonga nti baali tebamanyi kyakukozesa ttaka eryo. Since 2011 we have been giving out crop inputs, goats, poultry, dairy cows, coffee seedlings, and banana tissues. I thank our farmers for following His Excellency's advice on wealth creation. Era agamba nti bukyanga batandikawo program mwaka gwa 2011 babadde bawa abantu ebimera, embuzi, ebinyonyi, amata ag'ente, ente ez'amata, emmwanyi awamu n'ensukusa. Era yeebaza abalimi b'omu bitundu okuba nga basobola okugoberera amagezi ga YOWERI Kaguta Museveni. Nalwanga era agenze mu maaso n'ategeeza nti ku byalo 9 ebiri mu Gomba awamu ne Sembabule district amaka agawererako ddala 108 be bakyasobodde okufuna ennyo mu programu zino eno eza Mwami Museveni. Era agamba nti amaka agawererako ddala 769 abo bo bakuza mmwanyi. Amaka 556 bo ne babeera nga beenyigira mu kulunda ente ez'amata. Amaka 336 bo balunda mbuzi ate abalala ne babeera nga beenyigira mu kulima ebimera awamu n'okukuza ebisolo ebirala. Era yagenze mu maaso okwongera okwebaza President n'amukakasa n'omukakasa nti abatuuze b'omu Gomba awamu ne Sembabule district wetwogerera balina emmere emala olwa program General Museveni ze yasobola okuba nga aleeta. Kakati nga tunakweyongerayo ku biki abalala bye bayogedde, era emmwanyi yagiddemu wa kubanga ebimu ku ebyo ebisuubirwa okuba nti byayogeddwako z'ensonga ez'emmwanyi eziri ennyo ku mimwa gy'Abannayuganda ssaawa zino. Wabula nga tunakuba nga tutuukayo gwali ku mukuto ogwa Point Media UG, nja kusaba tusooke tugyewo obulango bwa bakama baffe era ng'okwo kuliko Haji Abudu omusomi w'edduwa. Omukulu ono akutegeeza nti gwe wenna ali eyo nga olina ekizibu ekikusumbuwa kimu oba bibiri, kya bulijjo si kya bulijjo, genda maaso obere ng'omutuukira ku namba ye eri 0752 447 156. Haji Abudu omusomi w'edduwa agamba nti nawe obanga oli mu mawanga ag'enjawulo era agawabweru, mutuukire ajja kuba akuyamba bulungi nnyo era tojja kubanga wejjusa. Kasooke tufuna akalango ke tulabe kiki kyakola butya bwakikola ate n'oluvannyuma tulyoke tugende mu maaso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okuvudda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani
Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 075 2 44 71 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu kiseera kyekimu gwakyekumidde ku mukutu ogwa Point Media UG njagala okwongera okujjukiza aba Flaming Streams nga baneno ba software developing company bakutegeeza nti webali ogezaako okulaba nga bakuwonya abafere bonna abadde bakusumbuwa mu nsonga zino eza software developing n'olw'ensonga eyo gwe wena ayagala web and mobile applications oba apps ez'okussimu laptop oba tab yo batuukirire. Gwayagala modern websites, real time systems, customized dashboards nga zituukagana n'omutindo era nga zikuyambako okukola ekyo kyonna kyoyagala okuba nga okola. Genda maaso oberenga obatuukira. Nawe ayagala okubanga weebuuzaako awamu n'okufuna obuyambi mu nsonga ez'ekikugu awamu n'okulagirirwa mu nsonga za software systems batuukire. Gwayagala okumanya development processes butya bwe zitambula, mitendera ki egiyitibwamu okutuuka ku ekyo ekisaanidde era ekituukagana n'omutindo. Ate naawe alina project yo wabula nga olaba nti ebulamu oyagala escaling bwe bulungi nnyo okutuukagana n'omutindo, bakubireko ku namba eri noti 7 noti 6 4 5 0700 640 450. Enamba eno edine ku mukutu ogwa WhatsApp osobola okuba nga oweerezaako obubaka n'obeera nga okolebwako obulungi nnyo. flamingstreams@gmail.com ye email yaabwe, osobola okuba nga nayo obatuukirira ne bagenda maaso okuba nga bakuyambako bulungi nnyo ate mu ngeri eyo. Tukyali ku nsonga ez'emmwanyi ezigenze maaso okuba nga zitankuula era zitabangula bannayuganda bangi nnyo oluvannyuma lw'ekiteeso ekya National Coffee Amendment Bill okuleetebwa mu Parliament. Speaker n'alagirawo oludda nti ayagala kiyitemu ate oluvannyuma ensonga era ne ziyingiramu n'ebyobuwangwa. Kakati ye Yoweri Kaguta Museveni mu kunnyonnyolako kwe tulabye akola emirundi oba enfunda eziwererako ddala ng'ayitira ku mukutu gwe ogwa Twitter n'ebbaluwa z'ateekayo ezisukkako mu 5 agenze maaso okunnyonnyola nti kaweefube yenna gavumenti gwerimu gwagezaako okulaba nti ensaasaanya y'ensimbi y'omuwi w'omusolo ekendeezebwa ate nga bannayuganda bwe bagenda maaso okuba nga bongera okufuna mu ezo projects zezigenze maaso okuba nga ziteekebwawo. Kakati no ensonga eno yasobodde n'okuba nga ekuŋŋaanyisa ababaka aba NRM era ne basobola okusisinkana Yoweri Kaguta Museveni olunaku olw'ejjo mu kifaamu ye ey'Ekisozi mu Gomba district gye yasobodde okuba nga ayogera nabo okubategeeza butya bwasobodde okuba nga ajja abantu abawererako ddala mu bwavu naddala abo abali mu katokorido, wabula n'ategeeza nti okusinziira nti ebitundu ebisinga mu ggwanga erya Uganda bisinga ku favoringa crop growing, ayagala bannayuganda bangi nnyo abeere nga abajja mu bwavu ng'abateeka mu kiyitibwa intensive farming oba ekyokuba nga newankubadde olina ttaka ttono wabula ng'osobola okukulizaako ebimera ebimala n'obeera nga ofunamu ssente nnungi. General Museveni olunaku olw'ejjo yasobodde okuleetayo n'ababaka oba n'abantu aba bulijjo abawererako ddala ne babeera nga boogerako n'ababaka ba NRM okubategeeza ku butya bwe basobodde okuva mu bwavu nga bakozesa ettaka lye balina era nga bakuza ebikolo ate ne bafunamu n'ensimbi. Kakati we tugendedde mu Bulango tusoose kulaba Nalwanga ng'ono y'omu ku abo abakulemberamu project ya Yoweri Kaguta Museveni mu bitundu by'e Gomba awamu ne Sembabule district era nga project eno yatandika mu mwaka gwa 2011 eyitibwa Presidential Poverty Alleviation Program era nga okusinziira ku Nalwanga yabadde ayogera olunaku olw'ejjo yategeezezza General Museveni nti abantu b'omu bitundu basobodde okuva mu bwavu era ne babeera nga beefunirawo akasimbi. Kakati omwami omulala amanyikiddwako nga Nuwa Mulika Peterson ng'ono naye mulimi wa mmwanyi okuva mu Kirasi yeebazizza President Museveni okubanga yasobola okubawagira n'atransforminga obulamu bwabwe okubajja mu bwavu ng'ayitira mu project ye eya Presidential Poverty Alleviation. Omwami yabadde ayogera yagenze maaso okutegeeza bw'ati, before we started coffee growing
We were living a very miserable life, but where we are now, since you supported us, we are doing very well and going far. In Kirasi, we were so badly off economically. We didn't have anything, but due to your efforts, we are now progressing. We thank you, Your Excellency, for the transformation. I started with 1 acre of coffee in 2013, but now I have 4 acres of elite coffee, and I'm adding 3 more acres. In a year, I can make 50 million from coffee. Omwami yagenza okutegeeza nti olw'amaanyi ga President Museveni ne project gye yabaleetera yasobola okutandika okukuza emmwanyi mwaka gwa 2013 era nga kati ayina eka 4 kwakuliza emmwanyi ng'asobola n'okufuna miliyoni eziwerako ddala 5 buli mwaka nga ziva mu mmwanyi. Omukyala omulala yasobodde okwogerako n'ababaka aba NRM era nga naye yabadde awa bujulizi ku operation eza wealth creation General Museveni zasobodde okuba nga atandikawo amanyikiddwako nga Rosette Kadoozi. Ono nga ye mutuuze w'e Rutunku era naye yasobodde okweyanza President Museveni okubanga atransforminga obulamu bwabwe, era ng'ono yayitidde mu kutegeeza nti ente General Museveni ze yasobola okubawa kati zizaala amata agawererako ddala ge banywako ewaka, ate ne babeera nga basobola n'okugatundako nga kati bagagga. John Lule ono nga chairperson LC1 okuva mu Kisozi naye yeebazizza President Museveni okubanga yasobola okukyusa obulamu bwabwe mu kuyitira mu Presidential Poverty Alleviation Project. Era yagenze maaso okwogera bw'ati: Yes, we may not have achieved where we want to be yet, but at least we are moving. Your Excellency, you found us when we were food insecure, yet we had the land. Your Excellency, you gave us cassava cuttings, coffee seedlings, maize and horse. We started slowly, but as I speak now, we have enough food. We have a lot of cassava and we don't have a market for it. Omukulu ono agamba nti newankubadde tebali wawe bandyagadde kubeera, wabula ekirungi ekiriwo nti kati balina we baliko. Era President Museveni yasobola okubawagira n'abawa emiti gya cassava, muwogo, n'abawa endokwa ez'emmwanyi, kasooli, ate n'abawa n'enkumbi. Ne batandika mpola, wabula kati balina emmere emala, balina cassava oba muwogo mungi nnyo, tebalina n'akatale ka kumutundamu. Mwami ono agenze maaso n'ategeeza, since you started supporting us, we are now singing a different song, Your Excellency. We are transformed. Mr. Lule era yagenze maaso okwongera okutegeeza President nti ensonga ey'emmwanyi ezannye omulimu munene nnyo mu kukyusa obulamu bw'abantu baneeno mu bitundu by'eggomba awamu ne Ssembabule. Era ku nsonga y'emmwanyi omwami ono Lule bw'ati bwe yayogedde. Agamba, the first seedling I planted was for you, Your Excellency. Now I have more than 10 acres of coffee, but out of those I am harvesting from 9 acres. Your Excellency, I'm not alone. Many people have benefited from your project and they are totally a changed story. I have been able to build a nice home and a car for myself. Whenever I see you, I say it wasn't possible. If it wasn't for you, I wouldn't have bought this car. Mu kiseera kyekimu ku nsonga ey'emmwanyi, omwami ono Lule agenze maaso okuvumirira abantu bonna abali mu kukola obulumbaganyi ku President Museveni ku decision ye ku ky'okusalawo kwe eky'okubanga rationalizinga agatta ekitongole ekya Uganda Coffee Development Authority
wansi wa ministry eya agriculture era nga omwami ono Lule agamba nti abo bonna abawakanya bakikozesa butamanya. We have not been receiving services from those agencies like UCDA. Omwami ono agamba nti bo badde tebalina kintu kyonna kye bafuna okuva mu kitongole ekya Uganda Coffee Development Authority. Those saying that you don't wish well coffee farmers have a problem. Era abo bonna abagamba nti gwe president toyagaliza balimi ba mmwanyi balina ekizibu eky'amaanyi. When you came here in the 1990s, I was a child in school. We had only 2 people with coffee plantations in Kisozi A. Those were my grandfather and father, who had a quarter an acre and half an acre respectively. But now we have 295 acres of coffee as people of Kisozi. Omwami ono agenda maaso okutegeeza General Museveni nti we yajjira oba we yagendera mu bitundu by'e Kisozi mu myaka gya 1909 ye yali mwana muto ali mu ssomero, era abantu babiri bokka okuli jjajjaawe awamu ne kitaawe be balina ettaka ettonotono kwe basobola okuteeka emmwanyi. Wabula kati bwe twogerera ssaawa zino eka eziwerako ddala 295 abantu b'e Kisozi ze bakozesa okulimirako emmwanyi. Yagenze maaso okuwabula abakulembeze naddala abo aba NRM ababaka nti balina okubanga bafaayo nnyo okutereeza bannayuganda ku nsonga zino era babategeeze nti National Coffee Amendment Bill eri mu kuleetebwa egendererwamu kwongera kukuza sekita ey'emmwanyi. Obwo bwe bumuko obubaka obwabadde General Yoweri Kaguta Museveni we yagenze maaso okubanga asisinkana ababaka aba NRM. Nga bwe nkutegeezezaako mu ntandikwa kyategeerekeseeko dda General Museveni mumalirivu okulaba nga ekiteeso kino kigenda maaso okubanga kiyitamu bulungi nnyo. Ku mutimbagano gwe ogwa Twitter enkya y'olunaku olwaleero General Museveni akedde kuteekayo obubaka buno ng'agamba, yesterday Mama Janet and I hosted NRM Parliamentary Caucus and members of Yala at our Kisozi farm. Before I took them to a tour of the farm, they listened to testimonies from the locals who have benefited from government property, from government poverty alleviation programs, including but not limited to the Presidential Village Model Initiative under My People Like Nalwanga. General Museveni agenze maaso era n'awandiika, we have been educating Ugandans about the importance of commercial agriculture, focusing on intensive farming to maximize yields. I urge the MPs and our East African colleagues to follow suit by educating our people on wealth creation. In the cattle corridor, we have made significant progresses, as many are now engaging in dairy farming. Now we need to expand this effort across crop growing areas to help lift our people out of poverty. General Yoweri Kaguta Museveni ayongedde okukakasa nti mu projects eza wealth creation abantu abalunda ente ez'amata bo basobodde okufuna ebyobugagga, era n'asaba ababaka aba NRM bongere okubuulirira bannayuganda awamu n'okubategeeza nti kakati ebitundu ewasobola okumera ebimera bye bagenda maaso okubanga ate bafokasingako okujja bannayuganda bonna mu bwavu. Sijja kubanga nsukkawo waneeno, nyongera okwebaza ggwe yakyekumidde ku mukutu ogwa Point Media UG nga bwe twakusuubiza ebyo bye byabadde mu Kisozi oba mu Goma District. President Museveni we yagenze maaso okusisinkana aba NRM. Kambeere nga nkwagaliza olunaku olulungi era weeraba.